developed or humans have developed that method. Okay, it was found in 1960s, but it is still a recent technique that we use. Okay, so what is exactly sous vide? Okay, so if you see what sous vide is, it is a French term. Sous vide ha ek French term hai. You all are well aware that our culinary thing, our culinary entire culinary profession has been taken up from the French culinary histories or French culinary revolutions जे झाले त्याच्याबद्दल we have adopted things आणि आपलं profession is well recognized by the French people only. त्यामुळे we've taken a lot of things from them. Okay, so sous vide is one of the things that they found out. So what does sous vide mean? Sous is under. So sous exactly if you see the exact translation of the word sous vide, it is sous means under and vide, that is VIDE, means vacuum or emptiness. Okay, so the exact translation of sous vide is under vacuum. Now, what does under vacuum mean? Here what we do in sous vide method is, it is also a method which is related to low temperature and long time. Okay, so it is a LT method. It is called as LT cooking method. That is long temperature, low temperature, long time. Got it? Students, you can interrupt me in between if you are not understanding anything. Okay, so sous vide मध्ये काय होतं is की what we do is we take the food that has to be cooked. आपण जे food जे आपल्याला cook करायचं आहे ते आपण घेतो. We seal it off. We seal it under vacuum. There are vacuum machines that are available there in our kitchens. आपण त्याला vacuum pack करतो. So whatever flavor or whatever the meat that is there, whatever you have to infuse in the meat is vacuum packed with a machine, with a technique of vacuum packing, and then it is cooked at a very low temperature. Okay, students? कळतंय का? Yes, ma'am. Okay. So what we do is की आपण vacuum packing देतो त्याला, and then it is cooked at a temperature which is below the boiling point. आपण ते टेम्परेचर जे कुक करतो त्याच्या ते बिलो बॉइलिंग पॉइंट असतं. त्याच्यामुळे काय होतं इज की द न्यूट्रिशन that is there is sealed in it. Okay, so the best part of sous vide cooking is that the nutrition is sealed entirely. ओके, या ह्याच्यामध्ये अजून एक प्लस पॉइंट आपला असा येतो स्वीट कुकिंग मध्ये की देयर इज नो एअर कॉन्टॅक्ट. ओके, त्यामुळे आपण व्हॅक्यूम मध्ये पॅक करतो त्याला. ओके, सो जो एअर कॉन्टॅक्ट असतो तो कम्प्लिटली ब्रेक झालेला असतो. सो इट हॅज अ लिटल लार्जर शेल्फ लाईफ ऑफ द प्रोडक्ट. व्हॉट इज द मेन थिंग फॉर विच sous vide was invented? Can anyone tell me की तुम्हाला काय वाटतं कशासाठी इन्व्हेंट झाला असं sous vide? What was the what was the technique that sous vide was thought of from? बोला. To make meat tender. Okay. What do you think the sous vide technique is taken from? Which method? And that method is an ancient traditional method. That method has been used from ages and ages. Most traditional method अशी एक मेथड आहे एक कुकिंगची आणि आपण ही आतापर्यंत कव्हर केलेली नाहीये. एक सेकंड बाबराम, रिली सॉरी, बट आपण ही आतापर्यंत कव्हर केलेली नाहीये. बट
seeing that you all are well versed with the culinary shows and culinary traditions that are followed from your televisions and social media, I am pretty much sure that everyone has seen this traditional method. So I really want you all to answer and give me the method from which sous vide method might be taken from. Yes, Babar. I'm boiling. No, Babar, it's not boiling. Boiling. Just like indirect steaming or atmospheric steaming. Pressure cooking? नाही. त्याचं तुम्हाला मे बी डायरेक्ट वर्ड नसेल माहिती द टर्म यूज फॉर इट, but I'm sure you know the technique that is there. Okay. En papillon is the word. Okay. It is a French word again. त्याचं काय म्हणणं असतं, त्या वर्डचं काय म्हणणं आहे की we cover it and cook it. So have you seen cooking in a style wherein they seal the food in pots, or they seal the food in a paper bag rather, or clay material, आणि ते put it in the ground or somewhere आणि त्याच्या वर heat असते. Have you ever witnessed this? Have you ever seen this happening? Khadmur. Yeah, right. Very nice. So हे जे आहे, this called as papillon. म्हणजे काय, in covered, packaging covered things. So ह्याच्यामधनं they took up that sous vide thing, okay? So papillon मध्ये काय होतं, what you do is you put a little of liquid if required. A little of liquid is put in the container that you seal, package, and then put it under the ground maybe, or in the oven maybe, wherein dry heat will be given to that food. आणि ते फूड काय होतं, त्याच्यामध्ये जे लिक्विड आपण टाकलेलं आहे त्यातनं आणि द मॉइश्चर दॅट इट हॅज बाय इटसेल्फ त्याच्यामध्ये ते कुक होतं. ओके, दॅट इज papillon. त्याच्यामध्ये काय होतं इज स्टुडंट्स की the moisture that is there in the ingredients is used up for cooking, right? So the moisture evaporates आणि त्यामुळे काय होतं, shrink होतं ते material. It shrinks. You know that what happens with the proteins when the effect of heat on proteins seen last time. What is the word for it? Shrinking. Coagulation. What is the word for it? What is the word for proteins shrinking? Coagulation of coagulation. Yeah. So coagulation. तुम्ही बोलत का नाही मुलांनो? मला कसं कळणार ऑफलाईन क्लास ऑनलाईन क्लासमध्ये की तुम्हाला कळतंय नाही कळतंय, पण तुमचे चेहरे पण दिसत नाहीत. You know, I can read your faces and understand if you're understanding. Okay, anyways, coagulation आहे the protein cooking thing. त्याच्यामुळे shrinkage येतो. हे तुम्ही बघितलंय, shrink होतं ते. The product that is there is a little the product literally shrinks a little bit. If you overcook it shrinks a lot, definitely. पण थोडंसं shrink होतं प्रोडक्ट. हे जे आहे that happened in papillon, okay? त्याच्यामध्ये ते व्हायचं. But what happened is there was a chef named George Prolas, okay? He wanted to make that shrinking a little less. त्याला पाहिजे होतं की तो जो प्रोडक्ट आहे तो त्यांनी जास्त श्रिंक नाही व्हायला पाहिजे. So he invented this, and what effect he got, or what was the result of the test, or the technique that he used or he experimented, त्याचा जे result होतं that he saw was की 40% जे shrinkage होतं त्याचं एका प्रोडक्टचं, that went up to 5%. ओके, जेव्हा मी 40% वरनं 5% वर येते तेव्हा इट इज ऑफ श्रिंकेज, इट इज अ ह्यूज अचीवमेंट, राईट? एक खूप मोठं थिंग आय हॅव कट डाऊन. मी श्रिंकेज ऑलमोस्ट रिड्यूस केलं बिकॉज ऑफ ड्राय हीट or because of vacuum that is there. हे झालेलं आहे. आणि because of dry heat the thing was that की आपलं shrinkage जास्त होतं, कारण the product itself loses moisture आणि shrinks. कळतंय का? आतापर्यंत कळलंय का?
आपण आता सुवीट नक्की काय असतं हे मी तुम्हाला सांगते. सो इन सुवीट what happens is, what we do is की the product that is there. So say I am cooking a chicken. Okay, मी chicken cook करते. There is I will give you a live example. Okay, ठीक आहे. Sous-videचं first application जे मी बघितलं होतं, we do not have a sous vide machine. So sous-videसाठी एक machine असतं. There's a machine which holds water, and that water is held at low temperature. It is a constant temperature at which the water is held. Okay, and it has a timer that you set in. We in college do not have a sous vide machine yet, as of now at least. पण त्याच्यामध्ये what happens is you place the vacuum sealed product, raw product in it, and you keep it for that temperature. So that machine la, what you do is you set the temperature and you set the timing for it. दोन्ही आपल्याला सेट करायला लागतं. आपल्याला टायमिंग पण सेट करायला लागतं आणि टेम्परेचर पण सेट करायला लागतं. And then that stays and at that constant temperature and it is cooking at that constant temperature for the time you have mentioned. Okay, so this is what the machine is all about. But what we do is I saw this application in Oberoi. Unfortunately, at my time when I passed or I graduated from our college, it did not have the sous vide machine. So I witnessed this in Oberoi. So what we had sous vide cooked was a roulade. So you know what roulade is? It is a chicken roll basically. Okay, chicken roll केलेला असतो and it has some flavoring. It has some different flavors put into it. So I had cooked chicken into the sous vide machine. So what we used to do is we used to make rolls of the chicken and then chicken breasts. And then we used to flavor it with garlic and olive oil and mushrooms like truffles and all that. And then we used to vacuum pack it. Vacuum packing is like machine hai. We vacuum pack it, seal it off so that the entire air in the machine, in the plastic bag is removed off. This plastic bag, this plastic sachet, what it is called as, is extremely important in this sous vide cooking. Now, you might ask me that this plastic, cooking in plastic is not really what do you say? It is not really healthy. So what do you think? What do you have? What things do you have in mind? की आपण plastic मधल्या गोष्टी आपण avoid करतो, right? There are things that we avoid from plastic. So do you think that this plastic really can affect the food product? बोला. Somewhat can. Okay, it really does not that much. Okay, there is a chance of the plastic affecting the food product when the temperatures are really high. But इथे, what is the temperature? It is extremely low, as we know from Acharya बोलला होता कि temperatures are low. So what is the low of the what is the low? How do you describe that low? Afterwards, you've messaged I think depending on the quality of plastic, exactly, definitely, perfectly right, that the plastic that we use here, the sachets that we use are pretty thick, are very made sachets which are exclusively made for these type of cooking, and they थोडेसे जाड असतात. The plastic is a little thicker. Okay, ह्याच्यामुळे काय होतं, एक तर टेम्परेचर मध्ये आपल्याला व्यवस्थित आपल्याला वी कॅन मेंटेन द टेम्परेचर. ओके, आणि एक टेम्परेचर बॅरियर येतं तिथे बिकॉज ऑफ द थिक प्लास्टिक दॅट इज यूज. आणि सेकंडली द इल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक आर स्टॉप बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ the plastic, definitely. But the temperatures, if you see, what is the boiling point again, students? Boiling point काय असतं वॉटरचा? 100 degrees. 100 degrees. Good, 100 degrees असतो. आपण बॉइलिंग साठी 100 degrees वापरतो. आता ह्याच्यामध्ये like poaching we saw that the medium might be different, or
स्टीविंग मध्ये आपण जनरली पाणीच वापरतो, बट इट कॅन बी मिल्क स्ट्यूड ऑल्सो. तसं सुवीड मध्ये इट इज ऑलवेज वॉटर. इट इज ऑलवेज वॉटर दॅट इज युज्ड फॉर सुवीड. ओके, त्याच्यामध्ये वॉटरचं टेम्परेचर इज अराउंड 55 to 60 डिग्री सेल्सिअस. जनरली आपण 60 ला एक्सीड करत नाही. 60 is the highest temperature that you set for sous-vides. Okay, so what we do is we take the chicken, we put it in a plastic bag, we vacuum pack it with whatever flavors we have to infuse, whatever herbs, whatever spices you want to put in, you can put it in that bag itself. Even if you do not put oil into it, that is perfectly fine. You vacuum pack it and then you put it in the sous vide machine and you let it cook for the time that is required. Ata, if there is a fish that I'm sous videing or I'm cooking with a sous vide, it might take only 20 minutes. Okay, fish la, the temperature being low, a fish takes at least 15 to 20 minutes. It depends upon the cut also, but it generally takes 15 to 20 minutes. A chicken might take 45 minutes maximum. Okay, so that is put into the sous vide and it is let cook. Okay, ते त्या टेम्परेचरला कुक होऊन दिलं जातं. एकदम स्लो कुकिंग होतं. There is temperature barrier into it because of the plastic. The nutrition that is there is not lost in any form. Why? Because there is no loss. There is no air. There is no, so oxidation is cancelled. There is no water. So soluble things are cancelled again. So what happens is त्याच्यामधलं जे न्यूट्रिशन असतं it is 100% locked. आता तिथे एअर नाहीये, त्यामुळे बॅक्टेरिया ग्रोथ होईल का तिथे? बोला. नाही होणार. नाही होणार असं वाटतं तुम्हाला? सायन्स बॅकग्राऊंड कोण आहे? सायन्स बॅकग्राऊंड मी मॅम. अथर्व, बॅक्टेरिया ग्रोथ होणार का? नाही होणार. If the temperature is above 70, it won't grow. It is not above 70, no, but it is 55 to 60 degrees. But तिथे एअर अजिबात नाहीये. So what do you think? No, ma'am. नाही होणार. नाही होणार मॅम. नाही होणार ना. कारण मीट जर परफेक्टली हे नसेल केलं तर होऊ शकतं, बट अदरवाइज इट वोंट हॅपन. So you mean की vacuum packing वर dependent आहे, is what you're saying, right? Yes. It is perfectly active, right? Okay. But एक सेकंड, फ्रूटचं काहीतरी म्हणणं आहे. It will grow but takes some time to grow. Okay. So what happens is जे आपण ह्याच्यामध्ये सायन्स मध्ये और अदर 10th आणि 12th मध्ये पण शिकलेलो आहोत की there are 2 types of bacteria that grow in. एक असतं ते एरोबिक असतं आणि एक असतं ते एनारोबिक असतं, राईट? सो ते एनारोबिक जे असतं ते तू जे बरोबर बोललास अथर्व की 70च्या पुढे ते होणार ग्रो. 70च्या पुढे ते नाही होणार ग्रो, पण त्याच्या आधी ते होणार ग्रो, राईट? पण हे झालं एनारोबिकचं, ज्यांना एअर लागते ग्रो व्हायला. ज्यांना एअर नाही लागत ग्रो व्हायला अजिबात, ओके, ते नाही ग्रो होणार. सो देर आर चान्सेस ऑफ बॅक्टेरियल ग्रोथ इन टू इट, बट इट इज ओनली द एनारोबिक बॅक्टेरिया दॅट माइट ग्रो इन द प्रोडक्ट. पण एरोबिक बॅक्टेरिया जे खूप जास्त आहेत, दे विल नॉट ग्रो. Okay, so we reduce the bacterial growth by vacuum packing. आता त्यांना हाफ करून टाकतो डायरेक्ट. ओके, आणि to stop this growth, to stop the anaerobic growth as well, what we do is की आपण एकदा त्यांना कुक केलं त्या टेम्परेचरला आणि ते झालं की what we do is we give a thermal shock to it. ओके, एक थर्मल शॉक दिला असतो. आता I am sure you're well aware with what thermal shock is all about. Yeah, आपण thermal shock हा
शब्द भरपूर वेळा ऐकलेला आहे. We've heard this in coaching, we've heard this in pressure cooking as well. थर्मल शॉकला काय असतं, आपण त्याला डायरेक्ट एक्स्ट्रीम लो टेम्परेचर्सला हिट करतो, so that the bacteria growth is completely stopped. Also, the cooking is completely stopped. कारण ते product which is vacuum packed and which has been in the sous vide for a very long time has cooked properly. त्याचं मॉइश्चर इंटॅक्ट राहिलेलं आहे, त्याच्यातच मॉइश्चर राहिलेलं आहे, जे फ्लेवर्स इन्फ्यूज झालेले आहेत, त्याचं श्रिंकेज झालेलं नाही आहे, आणि त्याच्यामध्ये आपण कुकिंग, ती जी कुकिंग असतं ते आपण स्टॉप करतो. आपण बघितलेलं आहे हीट ट्रान्सफर होत राहते, त्यामुळे कुकिंग हे कंटिन्यूस होत राहतं. बट टू स्टॉप दॅट व्हॉट वी डू इज वी गिव्ह अ थर्मल शॉक टू इट. कळतंय का? थर्मल शॉकला मी काय करणार, ते सुबीर मधलं जे प्रोडक्ट आहे ते काढून डायरेक्ट आईस मध्ये टाकणार. समजतंय? कशामध्ये मॅम? आईस मध्ये. ओके मॅम. आईस वॉटर मध्ये मी टाकणार ते. So Okay, it's so what basically, method do we? so it's basically ma'am just cooking the food and to preserve its nutritional value. Yes, definitely. It preserves nutritional value. It also increases the lifespan or the shelf life, as we call the technical term, shelf life of the product. कसं काय वाढतं ते शेल्फ लाईफ? कारण तिथे बॅक्टेरिया ग्रोथ नाहीये. आपण काय बघितलं, बॅक्टेरिया ग्रोथ आपण हाफ केलेली आहे बाय व्हॅक्युम पॅकिंग इट, आणि आपण त्याच्यातले हाफ करतो कशाने, त्याला एकदम टेम्परेचर ड्रॉप डाऊन केल्याने. So what happens is the products that are that take a longer time of cooking, or that might be a little time consuming for you to cook at the normal temperatures. म्हणजे आपण जे रेग्युलर कुकिंग करतो, रेग्युलर एनी कुकिंग मेथड इफ यू यूज, त्याला जर खूप लॉंग आवर्स ऑफ कुकिंग लागणार असतील, तर व्हॉट शेफ्स डू जनरली इज ते सुवीड करतात. त्यांनी आपलं न्यूट्रिशन आहे, त्यांनी आपलं कुकिंग प्रॉपर होत आहे, त्यांनी तो प्रोडक्ट थोडासा शेल्फ लाईफ त्याची वाढणारच आहे. So what they do is they cook and keep the product and then they deep freeze it. Okay, that product is deep frozen and on time of the order it is cooked again just to reheat it, give it its final appearance or final whatever the final touches are, ते आपण त्याला कुकिंगच्या वेळेस म्हणजे फायनल कुकिंगच्या वेळेस देतो. सो इन केस ऑफ रुलाज और इन केस ऑफ कुकिंग अ चिकन ब्रेस्ट फॉर दॅट मॅटर, जर मला ते फक्त चार करायचं, ग्रिल करायचंय नंतर, तर मी त्याला फक्त एक चार्ड इफेक्ट देणार, किंवा मी त्याला एक ग्रिल इफेक्ट, त्याला ग्रिल मार्क्स देणार मी त्याच्यानंतर. जनरली इट इज नॉट यूज फॉर चिकन ग्रिलिंग डेफिनेटली, बट रुलाद वगैरे जे आहेत, सो इफ यू सी व्हॉट अ रुलाद प्रिपरेशन इज, आपण त्याला कुक करून घेतल्यानंतर वी गिव्ह अ गुड सिअर्ड इफेक्ट, वी गिव्ह अ गुड कलर ऑन द आउटसाइड ऑफ द रुलाद, ब्राउन कलर देतो आपण त्याला. सो व्हॉट हॅपन्स इज, फर्स्ट वी sous-vide it, we cook it, we cook the fish or the chicken, and then we give a good color to it. कारण sous vide does not give color. Sous vide is equivalent to boiling, but it is extremely low temperatures, and the product that has been cooking is in vacuum packed sachets, plastic sachets. कळतंय का? Ma'am, can we boil eggs by this method, sous vide method, like sous vide machine? Eggs generally are not boiled, but yes, you can definitely do, you can cook any and every product here. So vegetables, fruits, eggs, fish, chicken, poultry, meat, सगळं करू शकतो या product या method ने. There is no restriction here, काही problem नाहीये. But eggs कसं होतं, generally we do not store eggs. Eggs generally store होत नाही. This method has a very, very important use for us being a, you know, culinary professions ज्यांना time limit असतं, त्यासाठी it is a blessing for us. का? कारण ज्या गोष्टी आपल्याला टाइम कन्झ्युमिंग वाटतात, ज्या गोष्टी आपल्याला
वेळ घेत असतात, आपला वेळ खात असतात बेसिकली. ऑपरेशनल एफिशियन्सी और टाइम एफिशियन्सी जी आपली असते ती मॅनेज करायला दिस प्रोडक्ट इज द एफिशियंट और ऍप्ट मेथड टू बी युज्ड. पण तू म्हणशील की हे कशासाठी वापरतात? ज्या गोष्टी आपण रिहीट करून खाणार असतो, सो bulk manufacturing of products wherein the product is only reheated and eaten. Okay, so that can be either high quality meats or whatever it is, but ashe products which are centralized manufacturing होतं त्याचं, आणि त्याच्यानंतर it is only reheated by the end consumer, की जे आपले रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स असतात, जे की फक्त लेटर रिहीटिंग करतात आणि खातात, असे जे प्रोडक्ट्स असतात त्याच्यासाठी हे यूज होऊ शकतं. आणि सेकंडली कसं यूज होऊ शकतं हे इज की जे स्मॉल रेस्टॉरंट असतात ज्याचे टाइम ऑफ कुकिंग, म्हणजे मी एका गेस्टला जेव्हा तो माझ्याकडे रुलाद हे करतो मागवतो, तर मी रुलादला कुकिंगला टाकलं इन अवन, it might take a lot of time. It might take 20-25 minutes for the order to go away, like be delivered to the end customer. पण मी त्याला 20 minutes थांबवून ठेवू शकते का? तू एका रेस्टॉरंट मध्ये गेला आणि तुला जर अर्धा तास एका प्रोडक्ट साठी थांबवून ठेवलं, तर तू थांबणार आहेस का? नाही थांबणार आपण जनरली. एका कस्टमरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने बघा, we will not wait that much. 15 minutes नंतर we become impatient. Yeah, I want the thing now, man. असं होतं आपलं. या डेफिनेटली. तर त्या प्रोडक्ट साठी ज्याला खूप वेळ लागणार आहे कुकिंगला, ते आर जनरली सुवीड. दे आर जनरली कुक्ड बाय द मेथड ऑफ सुवीड. त्याच्यामुळे काय होतं, आपला टाइम रिड्यूस होतो. त्यामुळे मला माहिती आहे की मी त्याचं फिनिशिंग जर करायला गेलं तर इट माइट टेक 10 minutes or maybe 15 minutes, and that is good for me. That is not going to take long time. Plus, the product is not going to go bad. The shelf life is there. It is still there. It is not reduced. Okay. So in that case, what happens is sous vide is used. कळतंय का तुला? तू एग्स करून ठेवशील का बाबर? No, ma'am. Will you keep eggs as की तू एग्स करून ठेवलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर यू सर्व इट वेन द गेस्ट कम्स? मग मी तुला आळशी म्हणेन. No, ma'am. आळशीच झालास ना तू. म्हणजे तू विचार कर ना, ज्या गोष्टी यू कॅन मॅक्झिमम टाइम दॅट इज रिक्वायर्ड इज 13 minutes फॉर अ हार्ड बॉइल्ड एग. तर ते खूप हार्ड बॉइल्ड झालं तरी विथ प्लेटिंग असते, त्याच्यापेक्षा जास्त 15 मिनिटापेक्षा जास्त तू एका कुठल्याही एक प्रोडक्टला देऊ शकतोस का? कुठला एक प्रोडक्ट लागेल का? तेवढा टाइम घेईल का? No, ma'am. So it can be done definitely, but it is not generally done. Okay, it is not generally practiced with egg, especially कारण egg is a product ज्याला तू पटकन कुक करू शकतो. It is a quick method that can be used. तू कुठलाही तू फार तर फार पोचिंग घे रे. पोचिंग also is a low temperature, थोडंसं जास्त टाइम लागतो त्याला than cooking it directly like omelette or something, but तरी पण एवढा जास्त वेळ नाही लागणार त्याला. So yes, you can poach eggs, but poached egg, I mean you can sous vide eggs, but sous vide egg मध्ये if you have to, when can sous vide use for eggs, म्हणजे when can be it apt for cooking eggs is की तुला काहीतरी फ्लेवर इन्फ्यूज करायचं or color इन्फ्यूज करायचं. See, that yes, definitely. But generally, sous vide is done for food products that has to be consumed a little later, can be produced and stored, and the shelf life is maintained. अशा प्रोडक्ट्सला we go for sous vide. So sous vide मध्ये आपण काय करतो? We vacuum pack with plastic bags. It is a low temperature, a longer time of cooking than normally done. It takes, because the temperature is low, it takes longer time. Okay, and it is generally used for a product that can be
consumed later also, so त्याची shelf life वाढते. We reduce down the bacterial growth, and we definitely keep all the nutritional value intact. Is all about sweet. ह्याच्यामध्ये काही कोणाला प्रश्न आहेत का अजून? Sweet. Sous vide मेथड कळली का? आपण काय करतो? आपण vacuum pack करतो with all the seasonings, then we cook it at a low temperature and then we give a thermal shock to it. आपण ice water मध्ये त्याला टाकतो so that it stops cooking, and if there are any bacteria that have grown in, they are gone because of the drastic change in temperature. Pasteurization of milk बघितलेलं आहे का कोणी? ऐकलेलं आहे का? Yes. हो मॅम ऐकलंय. त्यामध्ये पाश्चरायझेशन, त्याच्यामध्ये आपण काय करतो पाश्चरायझेशन मध्ये? bacteria. एका सर्टन टेम्परेचर पर्यंत आणतो ज्याच्यातले ते बॅक्टेरिया मरतील आणि मग नंतर तर then again it is cooled. Yeah. So same logic has been applied here. Ayush, you asked me that if thermal shock is necessary. Yes, it is definitely necessary. It is must for sous vide. का? कारण आपण इथे anaerobic bacteria त्यांना आपण stop करतोय by giving a thermal shock. आपण directly त्याला -degrees मध्ये नेतो. So same like pasteurization, here happens is की anaerobic bacteria ज्यांना air लागत नाही आणि जे vacuum मध्ये पण grow होतात, त्या food वरती ते already grow झालेले असतात because आपण त्यांना ते कुक करतोय ते डेंजर झोन मध्येच करतोय ऑलमोस्ट. सो इट इज नॉट कुक्ड अबव 60 degrees, राईट? सो त्याला ग्रो व्हायला चान्सेस असतात आणि ते ग्रो होतात आणि बिकॉज ऑफ थर्मल शॉक इट इज किल्ड. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, ती हीट जी असते इट डज नॉट गो ऑन. If I break it again, if I give a thermal shock, the cooking is suddenly stopped. त्यामुळे ते it does not go on cooking. असं नाही होत. It is stopped. So thermal shock is extremely important for a sous vide cooking method. कळतंय का? हो. Yes, ma'am. And can we again pan fry after sous vide? Yes, it is done. It is reheated, it is pan fried, it might be deep fried, it might be कुठलाही method wherein it might get a good appeal. So if you see that the flavors, yes, will be enhanced, but the sweet cooked material is not that eye appealing. And it does not get the color. It is just cooked. It does not get the color, so it remains in the same color as it is put into the vacuum packing thing, and it might not give the eye appeal. Okay, so for giving the eye appeal or for getting it to the normal temperatures and edible temperatures, it is definitely reheated. So you have to, at the time of delivery of the product, you have to recook it, but the time is extremely low. कारण तुझं already 100% cooked आहे ते product. So the product is completely cooked. It is not even partial. It is 100% cooked. You only have to reheat it so that what happens is you might say that reheating might lose its temperature, moisture. Yeah, a little of moisture is lost, but if you retain 90% of the moisture, if you retain 80% for that matter of moisture, loss of moisture of 5% will not give you that much of problem, I think. Yes, there might be a little loss of moisture here later on, but it is okay for us. But because it is 100% cooked and we just have to reheat it. What's the bare minimum time taken for cooking the chicken? 14 minutes. 14 minutes to I can cook the chicken up to 30 minutes as well. So double the time. So it depends upon the part. Ayush, मी हे तुझं उत्तर दिलंय. The message that you've put on the chat box. Yeah, so it depends again, Ayush, कि मी काय cook करते, okay? If I'm using a boneless piece, it will be done like a breast piece or something, it will be done like in 14 minutes, which takes
7 minutes to cook on a flame with conduction method. तू जर flame वरती pan वरती टाकलास, so not more than 7 minutes मध्ये your chicken piece, boneless chicken piece is ready with the juices intact, definitely. पण or deep frying मध्ये वगैरे पण 7 or 8 minutes for that matter is enough for cooking a boneless piece. But this might take 14 minutes because आपण temperature खूप कमी केलं आहे. आपण we are reducing the temperature half of the temperature. And if I take all bone pieces, it will again differ because on bone pieces are a little tough, right? थोडंसं difficult होतं to cook an on bone piece because that heat has to go in the meat आणि there is a bone there. त्यामुळे त्याला थोडासा वेळ लागतो. So you might have experienced this that the boneless cooks quicker than the on bone, right? So is the difference between the sous vide cooking timings that we can observe. Am I clear? Was I able to answer your question, Ayush? Absolutely, ma'am. Thank you. I had one more question in a chat box. Yes, tell me. Ma'am, does pounding takes place in sous vide for chicken breast? What does pounding mean? We beat the chicken breast. Using the hammer, using the mallet? Yes, ma'am, using a mallet. Okay. So that is done for tenderizing the meat. And that is done for even cooking. Yes, definitely it is either butterfly that is cut into half to get an even size of breast that is there, or it is flattened using a mallet, as it is called as the hammer that is there is called as a mallet, M-A-L-L-E-T. So that is used to make the chicken flat or to make it uniform in its thickness so that it is evenly cooked. So yes, definitely, but it is not necessary that I'm adding it because if at all I have to retain the shape and do the not in case of chicken though, but in case of a thing like a steak or something, की जिथे मला retention of shape पण हवा है. There is no need of malleting it always, but yes, chicken is generally malleted and then put into the sous vide. Anything else that you have to ask? It is almost 12:30. I might stop here. अपने अख्खा lecture sous vide और घालायला आज. I gotta strap. I gotta carry on. Students. I gotta carry on. I gotta strap. I gotta carry on. सगळ्यांना sous vide clear आहे का? Yes, ma'am. हो मॅम. Okay. Again, students, in sous vide, HACCP, कोणी ऐकलंय का? What is HACCP? HACCP, MCVC, It is then the Atharva, Aryan, Hitkar पण आहेत ना आज? नाही मॅम, Any Hitkar? नाही ऐकलं मॅम. I don't know, ma'am. We haven't HACCP, come across this. HACCP नाही ऐकलं तुम्ही? Okay. What is HACCP? HACCP is it is actually an organization which gives म्हणजे ISO जसं असतं, ISO mark तसं HACCP marked असतं, wherein HACCP stands for Hazard Analysis and Critical Control Point. Okay, you will definitely learn this in your 4 years degree course, but it is a method wherein you note down or identify the points wherein there might be some bacterial growth, there might be some problems in your cooking, there might be some infections coming in or foreign particles coming in. हे सगळं the entire process of cooking
is analyzed, and then we find out those points wherein there can be some problems in it. Okay, and then we rectify our method of cooking so that the HACCP is controlled. So basically, it is hazard analysis and critical control point. So those are hazards are stopped, any critical control points are identified so as to get a good result with all the good nutrition and no foreign things into it. Yeah, foreign things also mean the bacteria and everything. So you have to, this method of cooking, that is sous vide, is generally done with consideration of this HACCP. Okay, it is so designed that the HACCP is well satisfied here. HACCP is not there at all. Hazards काहीच नाही आहेत आपल्याला. Critical control points we've identified. Yes, we are cooking at a low temperature, but then we are giving a thermal shock, which definitely reduces down the microbial growth. So these all are things that are there, and definitely the product that we get from sous vide can be stored and is very good, is eatable condition, is in eatable condition. Karta kaam? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any queries with sous vide method? कोणाला काय प्रश्न आहेत का sous vide चे? कोणाला कळलं नाही असं आहे का sous vide? Okay, I don't think so anyone has any queries with sous vide. If at all you have any queries, I am available. You can ask me anytime later as well. Or you can wait back after attendance and then ask me. I think we are a little late, but I will quickly take the attendance. And post the attendance, I want you all to leave the class and join the next class, whatever you have. Because I am late already. Okay. Acharya hai na? हो मॅम. Okay. Akash Dere, roll number सांग आणि सोडलास तरी चालेल class. I am considering that everyone is well aware about the things that we've done today. If you have any queries with any part of the portion, you can definitely message me. Message me anytime, and I will answer you. It might take that I will. It might take a little time, but definitely be prepared for your exam. I'm posting the notes in an hour or so. So I will be sharing the notes on Classroom itself. So be prepared with that, okay? And all the very best. I don't think so. We are meeting before the exam. So on Monday, I might, if I'm not wrong, we will meet definitely. But that will be more of a revision session wherein I'll take you through all the things. Okay? Good. Akash, Yes, काय ma'am. बोललास? Roll number 22, ma'am. Okay. You may leave, okay, Akash. Abhijit Garge? 27, ma'am. Okay. Boravake? Roll number 13. Okay.